హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు వీడియోలో గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి చూద్దాము. గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈజ్ ద టర్మ్ యూజ్డ్ టు describe a gradual increase in the average temperature of Earth's atmosphere and its oceans, a change that is believed to be permanently changing the Earth's climate. The term commonly refers to the mainly human-caused observed warming since pre-industrial times and its projected continuations. In the modern context, the term global warming and climate change are commonly used interchangeably. The climate change, however, includes both global warming and its effects, such as changes to participation and impacts that differ by region. Causes of global warming. The major causes of global warming is the greenhouse gases. They include carbon dioxide, methane, nitrous oxides, and in some cases chlorine and bromine containing compounds. The buildup of these gases in the atmosphere changes the radiative equilibrium in the atmosphere. Their overall effect warms up the Earth's surface and the lower atmosphere because greenhouse gases absorb some of the outgoing radiation of Earth and re-radiate it back towards the surface. Greenhouse gases. There are many greenhouse gases which are mainly emitted by human activities. The first and the most in the list is carbon dioxide. Excessive burning of fossil fuels like coal and oils is the major factor for producing this gas. Moreover, deforestation, the removal of trees for acquiring lands, also causes large amount of carbon dioxide in the atmosphere. Cement manufacture also contribute carbon dioxide to atmosphere when calcium carbonate is heated, generating lime and carbon dioxide. The second is methane gas, commonly known as natural gas. It is produced as a result of agriculture activities such as livestock digestion, paddy rice farming, and use of manure. Methane is also produced due to improper management of waste. Nitrous oxide are generated mainly by fertilizers. Moreover, fluorinated gases such as chlorofluorocarbons (CFCs) are chiefly a result of various industrial processes and refrigeration. These gases are playing their negative part in increasing the havoc of global warming. They are continuously causing an increase in the Earth's temperature. Global warming effects. Global warming produces many negative effects, some of them as follows. Extra water vapor which is present in the atmosphere falls again as rain, which leads to floods in various regions of the world.
When the weather turns warmer, evaporation process from both land and sea rises. This leads to drought in the regions where increased evaporation processes is not compensated by increasing precipitation. In some areas of the world, this will result in crop failure and famine, particularly in areas where the temperatures are already high. The extra water vapor content in the atmosphere will fall again as extra rain, hence causing flood. The towns and villages which are dependent on the melting water from snowy mountains may suffer drought and scarcity of water supply because the glaciers all over the world are shrinking rapidly. Rising of sea levels is the most deadly effect of global warming. The rise in temperature is causing ice and glaciers to melt rapidly. This will lead to rise of water level in ocean, rivers and lakes that can lead to devastation in the form of floods. Global warming can reversely affect the health of living beings. Excess heat can cause stress, which may lead to blood pressure and heart diseases. Crop failures and famine are other consequences. Global warming may also transfer various diseases as people will keep shifting from regions of higher temperatures to region of comparatively lower temperatures. Dry soil and wind can carry spores that spread the virus. Hotter and drier climates are projected to increase the amount of dust carrying the disease. Global warming is also affecting animals. They need to move to cooler places in order to survive. This process has been observed in various places, for instance in the Alps, in mountains, Queensland, in Australia, and in the misty forests of Costa Rica. Fish in the North Sea have been reported to move northwards. The impacts on species are becoming noteworthy to such an extent that their movements can be used as a sign of warming world. Scientists and researchers predict that global warming is gradually damaging the ecosystem of various species. The latest report of the UN's Intergovernmental Panel on Climate Changes (IPCC), formally released on October 7, 2018, warns that global warming is occurring faster than anticipated and it can have devastating impacts if steps are not taken to cut down emissions. India will be among the worst hit countries that may face among the worst hit countries. India will be among the worst hit countries that may face wrath of climates like floods and heat waves
and reduced GDP. The global warming is now likely to reach 1.5 degree between 2030 and 2052 if continues to rise at the current rate. The special report on global warming has warned a rise of 1.5 degree during the period. The report was prepared in response to an invention from the United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC when it adopted the Paris Agreement in 2015. Dr. Rexy Matthew Cole, a scientist at the Pune-based Indian Institute of Tropical Meteorology, who was one of the reviewers of the special report, said that South Asia, particularly India, Pakistan and China, are hot spots in a warming world. All climate projections point out that the regions will be exposed to multiple overlapping hazards at even 1.5 degree rise. The impacts include intensified droughts and water stress, heat waves, habitat degradation and reduced crop yields. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు క్లాస్ వల్ల కొంచెం యూజ్ ఉంది అనుకుంటున్నాను నేను రియల్ లైఫ్లో. గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటేనే పెద్ద బర్నింగ్ టాపిక్ అనమాట. ఇందులో మనం ఈ సబ్జెక్ట్ చదవడం వల్ల తెలిసిన కొంత మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అసలు గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు ఏంటి, వాటి వల్ల ఎఫెక్ట్ ఏంటి. గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేను, ఇంకా కొన్ని చెప్పారనమాట. ఓకే, వీటి వల్ల ఏంటి, ఈయన క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్, వీటి వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, దీనివల్ల ఏంటంటే హీట్ పెరిగిపోతుంది ఎర్త్ మీద. హీట్ పెరిగిపోతే ఏమవుతుంది, హీట్ పెరిగిపోతే మౌంటైన్స్ కరిగిపోతాయి, వాటర్ వచ్చేస్తే వాటర్ ఎక్కువ పైకి ఎవాపరేట్ అవుద్ది. వాటర్ ఎక్కువ పైకి ఎవాపరేట్ అయితే ఏమవుతుంది, ఫ్లూడ్స్ వస్తాయి, తుఫాన్లు గట్రా వస్తాయి. తుఫాన్లు గట్రా వస్తే ఏమవుతుంది, ఒక చోట వరదలు వచ్చేస్తుంటే ఒక చోట వాటర్ ఉండదు, హీట్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. హీట్ వేవ్స్ అంటే మరి వాటర్ అంతా అబ్జర్వ్ అవ్వాలి కదా, అంటే హీట్ వేవ్స్ అంటే ఓవర్ టెంపరేచర్స్ వస్తాయి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే యానిమల్స్ కూడా ఇబ్బంది పడతాయి, అవి కూలెస్ట్ ప్లేసెస్కి రావడానికి ట్రై చేస్తాయి. ఇట్లా రకరకాల ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి. దీని మీద సర్వే జరుగుతుంది, బట్ కానీ ప్రాపర్ యాక్షన్స్ అయితే తీసుకోవట్లేదు. ఇది ఎక్కువ ఫాస్ట్గా తయారవుతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది ప్రజెంట్. దీని మీద నెసరీ యాక్షన్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది, బట్ ప్రజెంట్ అయితే అలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నట్టు కనిపించట్లేదు. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనం 2023లో ఉన్నాం. సింటమ్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. హీట్ వేవ్స్, డే టైం టెంపరేచర్ నైట్ పూట కూడా ఉంటుంది, దానివల్ల నిద్ర పట్టదు, స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారు పీపుల్, చాలా ఎఫెక్ట్స్ ఫేస్ చేస్తారు. కొన్ని చోట్ల వరదలు వస్తాయి, అంతా కొట్టుకుపోతూ ఉంటుంది, ఆస్తి నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇండియా కూడా ఈ జోనర్లో ఉంది, ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇండియా ఏముంది, ఎంటైర్ వరల్డే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ బర్నింగ్ ఇష్యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గాడ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. టుడే క్లాస్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ విత్ మెనీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్, యూస్ఫుల్ ఫర్ ద సొసైటీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో యాసిడ్ రైన్స్ గురించి చూద్దాము. ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. బాయ్.